Hello everyone, welcome to our YouTube channel LKG. In this video, we are going to discuss one of the important topic, that is ideal and non-ideal solution from the chapter solutions of class 12. And also in this video we have on-board discussions as well. So video na kone tanaka nodi. Without any delay, let's learn. So in the last class, we have studied about Raoult's law, application of Raoult's law for liquid solutions. So in this chapter, we will see two types of liquid solutions, that is ideal solution and non-ideal solutions. There are usually two types of liquid solutions which are categorized under ideal solution and non-ideal solution depending upon the explanations given by Raoult's law. So what is ideal solution and non-ideal solution? Simply, ideal solution antandre, it is a solution which obeys Raoult's law at wide range of temperature and concentration. That is called ideal solution. Andre ideal behavior. The solution which shows ideal behavior is called ideal solution. Andre ideal, ನಾವು ಒಂದು ideal ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ it is a reference, it is a pure ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು solution which obeys Raoult's law at wide range of concentration and temperature, then we call those solutions as ideal solutions. But what do you think? Generally, ಏನಾಗಬಹುದು? ನೇಚರ್ ಒಳಗಿರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದು ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವ? Do all solutions follow Raoult's law at wide range of temperature at all given temperature? ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, that is hypothetical concept. There is no such solution which is ideal in nature. But there are some solutions which shows ideal behavior mostly similar to the ideal solution. So we can give those examples as ideal solutions. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕಾ ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಐಡಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. As I told, ideal ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? The solutions, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. The solutions which obeys Raoult's law over entire range of temperature and concentration are called ideal solutions. The ideal solution have two other important properties. This is very important. Delta H mix is 0 and delta V mix is also 0. Example, differences between ideal solution and non-ideal solution ಕೇಳ್ತಾರೆ. So then you have to write these 2 points. In ideal solution, delta H mix is 0 and delta V mix is also 0. That means there is no heat is liberated or absorbed when you mix two solvents or two components. ಎರಡು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೀಟ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಅಂತಂದರೆ that is delta H, enthalpy of mixing is 0. Another one, delta V mix is also 0. Delta V mix ಅಂತಂದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಮಿಕ್ಸ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ಇನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್? ಐಡಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ 0. ಇದು ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ 0, ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 0. ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಮಿಕ್ಸ್ 0, ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 0. ದೀಸ್ ಆರ್ ಟು differences between ideal and non-ideal solutions. One more difference, ideal solution depending upon Raoult's law ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ we can say in ideal solution the pressure exerted by the vapors is almost equal to the pressure given by Raoult's law. But in non-ideal solution the pressure we observe is far away from the Raoult's law, constant value. These are the three differences between ideal and non-ideal solution. Exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. No heat is absorbed or evolved when the components are mixed ಅಂತ ಅರ್ಥ. In order to understand in detail ideal solution ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, let us consider a system. Suppose I have a container, two containers. This is liquid solution A. This is liquid solution B. A, B ಅಂತ ಇದೆ. Here I have mixture of both A and B. ಹೌದಾ? A and B. This is pure A. This is pure B. This is mixture.
ಇಫ್ ದಿಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆದರ್ ದ ಗಿವನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಟು ಎ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಹೌದಾ, ಬರೀ ಎ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ. ಎ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ದರ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದರ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್, ಎರಡು ನಡುವೆ ಬಿ ಟು ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಸಿ ಹೌ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ದೆನ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಬಿನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಒಂದೇ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ. ಹೌದಾ, ದೆನ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಟು ಬಿ. ದೆನ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದೀಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಫ್ ಎ ಟು ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೇನು ಎ ಟು ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದೋಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎ ಟು ಎ ಆರ್ ಬಿ ಟು ಬಿ. ಎ ಟು ಎಗೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಡುವೆ, ಬಿ ಟು ಬಿಗೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಟು ಬಿ ನಡುವೆ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಆ ಥರ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಐಡಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರರ್ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎ ಟು ಎ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಬಿ ಟು ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಟು ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೋಸ್ ಎ ಟು ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಎ ಟು ಎ ಬಿ ಟು ಬಿ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ದೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಒಬೇಸ್ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ we have solution of N-hexane and N-heptane and also bromoethane, chloroethane, benzene, toluene etc. fall into this category. ಅಂದರೆ ಈ ಕೇಸಸ್ ಒಳಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಇರೋ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಐಡಿಯಲ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೆನ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಒಬೇ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ, ವೆನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಒಬೇ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಓವರ್ entire range of temperature and concentration, then those solutions are called ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್, ಐಡಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ ಲೋವರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ. ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿತ್ತು, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರರ್ ಟು ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ, predicted by Raoult's law. But ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ obtained after mixing the components is different than that predicted by the Raoult's law. Either it may be higher, it may be lower. ಅದು ಎರಡರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಶೋವಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ Raoult's law ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಶೋವಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ Raoult's law. ಹಾಗಂದ್ರೇನು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೋದು. ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ವಿಚ್ ಒಬೇಸ್ Raoult's law at all concentration temperature, ideal. Which does not obey, then it is non-ideal solution. But as I told, non-ideal solution ಒಳಗಡೆನೂ we have two types. ಯಾವುದು non-ideal solution which shows positive deviation from Raoult's law or ideal behavior, and one more thing, non-ideal solution which shows negative deviation from Raoult's law or ideal behavior. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ತೋರಿಸುತ್ತದು, ಯಾಕೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ವಿಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸಿ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆನ್ ವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್, ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಎ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಎ ಟು ಎ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇನ್ ಅನದರ್ ಕಂಟೈನರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಬಿ ಟು ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಮಿಕ್ಸ್ ಎ ಟು ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಎರಡು ನಡುವೆ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎ ಟು ಎ ಬಿ ಟು ಬಿ ಜೊತೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಎ ಟು ಬಿ ನಡುವೆ ಇರೋ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್. ಹೌದಾ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಎ ಟು ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ after mixing components of A and B
A to B interaction is less than A to A interaction or B to B interaction or B to B interaction. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ನಡುವೆ ಇರೋ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆರ್ ದ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಇನ್ ಟು ವೇಪರ್ಸ್. ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಎ ಟು ಎದೊಳಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಇತ್ತು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಎ ಟು ಬಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ so that it will show positive deviation from ideal behavior. I have written a graph, shown a graph here. ಇದೆರಡು ಗ್ರಾಫ್ ಏನಿದು, this graph represents ideal behavior or the graph which obeys Raoult's law at all temperature and pressure concentration is called ideal solution. But when A to B interaction is less than A to A or B to B pure component interaction, then the solution, liquid solution, will show ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ವೇಫರ್ ಫೇಸ್. ಆವಾಗ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಎ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ, ಹೌದಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೋಟಲ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ the earlier one. This is called positive deviation. Positive ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, positive deviation. Similarly, in the second case, ಇಲ್ಲಿ we consider A to B interaction is greater than A to A interaction or B to B interaction. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಟೂ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಟು ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಐಡಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಇದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೆಳಗಡೆ, and this one is also negative. This is a what called ideal non-ideal solution showing positive deviation from ideal behavior. This is non-ideal solution showing negative deviation from ideal behavior. ಯಾವಾಗ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, when A to B interaction is greater than pure component interaction, when A to B interaction is less than pure component interaction. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, A to B interaction ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ escaping tendency is more. A to B interaction ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ escaping tendency becomes minimum. That is when we observe these two deviations. Okay, examples also I have given: ethanol plus water, H2SO4, sulfuric acid plus water, chloroform plus water, both are same, ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. So these two are the two different types of non-ideal solutions. And also here in this case delta H mixing is greater than 0. ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಯಾಕೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬಟ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದರೆ ಅದು ಐಡಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದರೆ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದರೆ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೋರ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್, ಲೆಸ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್, ಲೆಸ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೇ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಐಡಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್? what are azeotropes? Azeotropes means the liquid mixtures which boils at constant temperature are called azeotropic mixtures. I repeat one more time, the liquid mixtures which boils at constant temperature without undergoing into any change in its composition. ಏನಿದು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಎಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿದೌಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಇಂಟು ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ azeotropic mixtures. Azeotropic mixtures ಒಳಗೆ again we have two types. One is
minimum boiling azeotropes, another one is maximum boiling azeotropes. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಟು ಬಿ ನಡುವೆ ಇರೋ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಪ್ಯೂರ್, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಎಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಎಟ್ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್? ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ, ಆವಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಬಾಯ್ಲ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ this A to B interaction will be less than A to A interaction, so that the boiling point of this mixture is less than that of pure mixture. ಹೌದಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಇಥನಾಲ್. ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್ ಈಸ್ 78.3 degrees Celsius and boiling point of water we know 100 degrees Celsius. But when you mix, these two mixtures will boil at a constant temperature which is 78.13 degrees Celsius. 78.13 ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತದು ನೋಡ್ರಿ, 78.3 ಪ್ಯೂರ್ ಇಥನಾಲ್, 100 degree ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್. But when you mix, they will boil at a constant temperature 78.13 degrees Celsius, which is less than that of ಪ್ಯೂರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಎರಡು ಪ್ಯೂರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ azeotropes or minimum boiling azeotropic mixtures. So we can say that non-ideal solutions with positive deviations shows minimum boiling azeotropes. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Similarly, if you look at this example, here instead of H2SO4 HNO3 ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದರದ್ದು 86 degrees Celsius is the normal boiling point and water we already know it is 100 degrees Celsius. But when you mix these two, you will get a boiling point of 120 degrees Celsius. 120 degrees Celsius, which is greater than boiling point of either of the pure components. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು 78 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು, 100 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು, ಎರಡಕ್ಕಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 86 100 ಎರಡಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. Therefore, these type of mixtures are called maximum boiling azeotropes. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಶೋವಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಶೋವಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಎಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ without undergoing into any change in its concentration. ಅಂದರೆ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್, ಇವೆರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ if you heat up to 78.13 degrees Celsius, there will be a certain stage at 78.13 degrees Celsius, so that there is no possibility of increasing or decreasing the number of vapors and solutions. ಎರಡು equilibrium ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಎಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 78.13 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಪರೇಟ್ ದ components once it attains this degree Celsius. Similarly, once it reaches 120 degrees Celsius, we cannot able to separate these two components. Then it is called azeotropic mixtures. And azeotropic mixture ಒಳಗೆ we have two types: minimum boiling azeotropes, maximum boiling azeotropes. Minimum boiling ಅಂತಂದ್ರೆ which boils at lower than the boiling point of any of the pure component. Maximum boiling azeotropes ಅಂತಂದ್ರೆ which boils at higher the temperature than the boiling point of any of the pure components which is mixed. Then in other words, non-ideal solution with negative deviation is maximum boiling azeotropes, non-ideal solution with positive deviation is minimum boiling azeotropes. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ವಿತ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು
ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. These are the things which I want to discuss today. I hope you understood the concept. I hope you like the video also. If you do, please like the video and share this with the needed ones. If you have any suggestions, please make sure to comment down below. We will follow them as much as possible. So we'll meet in the next video. Until then, keep sharing, keep smiling, and thanks for watching.